So what we have discussed in last class, we have discussed about the good laboratory practice. So what is meant by good laboratory practice, and then what are the parameters, what are the things need to be maintained by the laboratory. So that we have discussed in the last class. Continuation of the good laboratory practice, documentation and maintenance of records. So maintenance of all records, it provides documentation which may be required in the event of legal challenges due to the repercussions of decisions based on the original analytical results. So எல்லா data நம்ம என்னென்னலாம் what we are working on, either in a small experiment or in a bigger research, we need to maintain the proper record. We have to document the records. General guidelines followed in regulated laboratories is to maintain records for at least 5 years. So for a research institute or the research organization இருக்குன்னா at least 5 years அந்த record வந்து they have to maintain it. இது வந்து general principle. Length of time over which laboratory records should be maintained will vary with the situation. So ஒரு சிலதுல they will be maintaining throughout from the start they will be maintaining it. So it depends upon the situation. The data வந்து maintain பண்றது it will differ. Good documentation practice. So it is not only the thing that we are doing our research பண்றது மட்டும், it is not our part. We need to maintain the documents properly. So அந்த results interpret பண்ணி we have to maintain the data properly. அது இருந்தாதான் in future if any scenario or anything happens, we need to recall or we need to recollect the data. என்ன பிரச்சனை, what is the problem, where it has been arised, like that we need to see it. So documentation should permit the complete reconstruction of a study. So ஸ்டடியை நம்ம திரும்ப பண்ணணும் அப்படின்னா we need to have a documentation, proper documentation இருக்கணும். Record the data directly, promptly and legibly in indelible ink. So pencils use பண்ணிலாம் பண்ணக்கூடாது. We have to use the proper pen or the ink pen or in the ballpoint, whatever it may be. So it should be promptly and legibly visible இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் we have to use it. Initial and date all observations and any resulting challenges, but do not obscure original data. So எல்லாத்துலேயுமே whatever you are doing, there must be a date and signature for a particular document. So it is very important. Initial and date only work you have performed. ஸோ அதுதான் வந்து உன்னோட ஆத்தன்டிகேஷன். நீ பண்ண ஒர்க் வந்து ஒரு A4 ஷீட்டில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிங்கன்னா it is not valid. So it should be what? Initial from some other concern, உன்னோட higher authority, either you or being another person, they should validate the document. Do not document selectively or in advance performing the activity. ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அது அட்வான்ஸாக நம்ம வந்து டேட்டாஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. ஒரு டேட்டா கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசர்ச் ஆர் ப்ராஜெக்ட், after the completion only we have to maintain the data. We should not do it in advance. Good documentation practice continuation. Do not use whiteout correction fluid or tape. ஸோ அங்கங்கே டேட்டாஸில் வந்து எரர் பண்ணிவிட்டு ஒயிட்னர் வச்சு மார்க் பண்ணி டேட்டாஸ் வந்து மேனிப்புலேட்லாம் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. டு நாட் யூஸ் டிட்டோ மார்க்ஸ் ஆஸ் ரா டேட்டா. ஸோ அந்த பழைய ஒரு டேட்டா இருக்குது, அதை பார்த்து அப்படியே நீ வந்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது. நீ என்ன இன்டர்பிரேட் பண்ண, வாட் ரிசல்ட் யூ ஹவ் காட் அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கன்க்ளூட் இன் இட், இட் ஷுட் பி டிஃபரெண்ட். Copy all heat sensitive paper and stamp exact copy. So it must be preserved. Explain why any raw data was not used. So raw data வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணல, what is the why it was why it does not happen, ஏன் வந்து அந்த raw data எடுத்துக்கல அப்படிங்கறத we have to give clear explanation. Verify critical calculations using a second person and document this. So ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பண்றோம், இப்போ ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர்ல பண்றோம், we are observing, we are getting the absorbance value. From that we are calculating maximum efficiency. For effluent treatment ke porom, we are taking absorbance in particular nanometer. So and the absorbance also we need to convert it into concentration. So appo evlo percentage vandu namakku degrade aayirukku theriyum on the particular effluent. So and the calculations la nee pannittu the second person or the higher authority have to verify the particular document. Adu correct ah iruka, nee pota calculations la correct ah, they need to verify it. Notebook pages requiring a second signature shall be completed with that signature. So wherever signature needed anga ellathiliyum it should be properly maintained.
mentioned, should be properly there. Properly hit all pages, tables, columns, identify the units. Describe statistical and calculation procedures used. So, என்னடா நம்ம statistical analysis பண்ணோம். What are the calculation protocols we have used? Everything must be clearly mentioned in the document. Sign, date and file automated printouts must be there. So, அது வந்து quality control formatல we have to make it ready. என்ன நீ ரிசல்ட் பண்ணாலும் அது quality control ஓட formatல you have to get signed, the date must be there. So, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். Retain all raw data in the study file. So, what are the data you are obtaining? It should be in the study file. Do not document by exception. Use positive documentation even if only a check mark. So, all documents we need to maintain it. Documentation must allow another person to be able to accurately reconstruct what you have done. ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்றோம், if you are a JRF or the SRF for 2 years, then later on you are leaving, another person is coming to the laboratory, is joined as a new staff or the person, resource person. So he need to reconstruct the work na, it must be easily understandable. நீ கொடுத்துருக்கிற டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும். அதை அவங்க பார்த்தாலும் அதை புரிஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். Your documentation must be very clear. Keep all original observations, including those observations, recorded directly into a computer. So, எல்லா observations என்னென்னலாம் நீ வந்து உன்னோட ரிசர்ச்ல நீ பண்றீங்களோ all observations must be recorded. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு we have to change it, the data. Sign and date all computer printouts. என்னென்னலாம் நீ பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறியோ எல்லாத்துலேயுமே sign and dates must be there. Never backdate anything. எதையுமே வந்து இன்னைக்கு பண்ற ஒர்க் வந்து ஒரு 4 days முன்னாடி பண்ணதா backdate ஆலாம் பண்ணக்கூடாது. Follow standard operating procedures and protocol. So, document all deviations with accompanying explanations. So, ஒரு deviation இருந்தா அதனோட explanation ஏன் இந்த பார்ட்ல why we are not getting the accurate result, what is the deviation, where it arises. So, அதெல்லாம் we have to clearly mention it. Indicate in the record all applicable units and equipments used. So, an experiment if you are performing, so you need to mention what are the equipments used in that particular experiment and what are all the units. அதெல்லாம் கரெக்டாக we have to mention it. Important questions to be answered for any analytical instrument. So, what is the equipment being used for? என்ன ஸ்டடிக்கெல்லாம் equipments we are using? Is the instrument within specification and is the documentation to prove this available? So, அது வந்து specification limitல தான் இருக்கா அந்த instrument அப்படிங்கிறது we need to assure it. If the instrument is not within specifications, how much does it deviate by? எவ்வளோ percentage deviation இருக்கு? So, ஒரு plus or minus 2 or 5% வரைக்கும் deviation accept பண்ணுவாங்க. So, we have to mention the deviation. அது எவ்வளோ percentage வந்து deviation இருக்கு அப்படிங்கிறத we need to check it. The instrument is not within specifications. What action has been taken to overcome the defect? So, இது வந்து ஒரு maximum 20% deviation இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப் எடுத்தோம்? Either we have called to the vendor for service and the service attend பண்ணி we have rectified the issues, or it has been kept as such. அப்படியே முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோமா without any service. So that has to be clearly sorted out. Can the standards used to test and calibrate the instrument be traced back to national standards? So அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கேலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால் இருக்கும், அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது we need to ensure it. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அனலிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது these questions will arise. What happens if your workplace does not comply with the federal good laboratory practice standards? ஸோ நம்ம ஒரு ரிசர்ச் லேப்ல ஒர்க் பண்ணுறோம், அது ஜிஎல்பி ப்ரோட்டோகால் படி இல்லை. வாட் ஆர் தி கான்சிக்வன்சஸ் we will be facing? Disqualification of a facility. The first thing what we will decide, disqualification of a facility. So before a workplace can experience the consequences of non-compliance, an explanation of disqualification is needed. So அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து ஒர்க் பிளேஸ் வந்து அங்கே வந்து ப்ராப்பர் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி they need to give the explanation. ஏன் வந்து அப்படி இருந்துச்சு, why they are maintaining poor environment, poor protocols, why the proper protocol has not been followed அப்படிங்கிறத they have to explain it. The FDA states the purpose of disqualification as the exclusion of a testing facility from
completing laboratory studies or starting new studies due to not following the standards of compliance set by the GLP. ஸோ என்னென்ன பர்பஸ்க்கெலாம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க, அது எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க, டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், இல்லை புதுசாக ஒரு ஸ்டடியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், அதில் வந்து நம்ம ஜிஎல்பிலாம் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படிங்கிற பர்பஸ்லாம் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு நியூ ஸ்டடியை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் எ நியூ ஸ்டடி they have to follow the standard procedure according to GLP. இதெல்லாம் இல்லைன்னா they will be easily disqualify our facilities. Possible violations. So என்னென்னலாம் possible, what are the possible violations are there? Falsifying information for permit, registration or any required records. ஸோ ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸே சர்வீஸில் இருந்தாலும் we are showing it as it is working under good condition. ஸோ அது மாதிரி you are maintaining all our records promptly. அது வந்து நம்ம வந்து அது மாதிரி ஃபால்ஸாக காமிக்கிறோம், அதெல்லாம் it is one of the violation. Falsing information related to testing, protocols, ingredients, observations, data, equipment, etc. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வயலேஷன்ஸில் இருக்கிறது. ப்ரோட்டோகாலாக இருக்கட்டும், இல்லை கெமிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது அப்சர்வேஷன் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண டேட்டாஸாக இருக்கட்டும், இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ஒரு இதுவாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து வயலேட் பண்ணுறதெல்லாம் it is the thing. Failure to prepare, retain or submit written records required by law. இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் வயலேஷன் தான். நம்ம டேட்டா எல்லாமே பண்ணியிருப்போம், பட் அதை வந்து we have to maintain it in a written record. அதை நம்ம பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். So it is also said to be a violation only. Grounds for disqualification. ஸோ என்னெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லைன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. The testing facility failed to comply with one or more regulations implemented by GLP manual. ஸோ ஏதாவது ஒரு சில ஜிஎல்பி மேனுவலில் நிறைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் அட்லீஸ்ட் நம்ம 1 or 2 ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா ஈஸிலி இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். த ஃபெயிலியர் டு கம்பைல் led to adverse outcomes in the data. In other words, it affects the validity of the study. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் சரியா இல்லை, பட் தே ஆர் பெர்ஃபார்மிங் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் தி பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட், த டேட்டாஸ் ஆர் நாட் அப் டு தி மார்க், அது வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் லிமிட்ஸில் இல்லை. ஸோ அது என்ன ஆகும், அந்த ஸ்டடியோட ஒரு இதே வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் ஈஸிலி. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஃபார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். வார்னிங்ஸ் ஆர் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஸ்டடிஸ் ஹேவ் நாட் பீன் adequate to improve the facilities compliance. ஸோ இதுவும் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு another reason. ஸோ வார்னிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, or else previous study வந்து it is not up to the mark ன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா டியூ டு தி ஃபெசிலிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அந்த ஃபெசிலிட்டி ப்ராப்பர் ஃபெசிலிட்டி இல்லாதனால இந்த ஸ்டடி உங்களால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி they will be returning our records studies. So இதெல்லாமும் these are the reasons for disqualification. Consequences of non-compliance. So FDA states the following consequences of non-compliance. So first என்ன பண்ணுவாங்க, the commissioner will send a written proposal of disqualification to the testing facility. So FDA commissioner, Food and Drug Administration commissioner will send a written proposal of disqualification for the particular testing facility ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு. A regulatory hearing on the disqualification will be scheduled. So they have to schedule பண்ணிக்கணும் at what time they are going to meet us. So what are things we need to be prepared, அவங்க என்ன கான்சிக்வன்சஸ்லாம் சொன்னாங்க, how we are going to rectify it. On that aspect they need to be prepared. So if the commissioner finds that after the hearing the facility has compiled, then a written statement with an explanation of termination of disqualification will send to the facility. ஸோ அந்த கமிஷனர்ஸ் ஆன ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க எல்லா டேட்டாஸுமே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா தென் தே கேன் கெட் எ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன் வந்து உங்களோட இதை வந்து குவாலிஃபை டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி they will be asking a written explanation. So that has to be given. Thus, if it can be shown that such disqualifications did not affect the integrity and outcome of the study itself or did not occur at all, then the study may be reinstated at the will of commissioner. ஸோ அது மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணும்போது ஏதாவது ஸ்டடி வந்து பாதிச்சுன்னா அந்த ஸ்டடி வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இட் கேன் பி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி நியூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. So upon disqualification what will happen? If the commissioner finds that the facility was non-compliant on any of the grounds after the hearing,
then a final order of non-compliance will be sent to the facility with the explanation. So if the testing facility has been disqualified, any studies done before or after the disqualification will need to be determined as essential to a decision. அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கறத the commissioner only will decide. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுறாங்க, அங்கே ப்ராப்பர் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், அங்கே நடந்த ஸ்டடி ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் 1 year ஆர் 3 years ஆர் சம் அதர் ஆர் ஆஃப்டர் தி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி கன்சிடர், த கமிஷனர் ஒன்லி ஹேஸ் டு டிசைட் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டடிஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் தி பர்டிகுலர் laboratory has to be considered or not. If the study is determined unacceptable, then the facility itself may need to show that the study was not affected by the non-compliance. ஸோ வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா த ஃபெசிலிட்டி ஆர் தி ஆர்கனைசேஷன் தே நீட் டு ப்ரூவ் இது வந்து நான் கம்ப்ளைன்ஸில் தான் இருக்கு, ப்ராப்பர் ஃபெசிலிட்டியோட தான் நாங்கள் அதை பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தே நீட் டு ஜஸ்டிஃபை. ஒன்ஸ் ஃபைனலி டிஸ்குவாலிஃபைட், த ஃபெசிலிட்டி மே நாட் ரிசீவ் ஆர் டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் ஏ ரிசர்ச் ஆர் மார்க்கெட்டிங் பெர்மிட் அண்ட் ஸ்டடி வில் பி ரிஜெக்டட். இதுதான் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நடக்கும். டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டாங்களா அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எந்த ஒரு ப்ரொபோசல்ஸும் வராது. They cannot go for any marketing their projects or any research fundings. Then their study will be automatically rejected. So the commissioner, what they will do, they will notify to the public and all the interested persons and also to the other federal agencies about the facility. Okay ba? So இது வந்து disqualify பண்ணிட்டோம், இதுல வந்து further ஏதோ contacts research or any funding should not be there அப்படிங்கறத the commissioner, FDA commissioner, he will inform to the other concerns. So civil or criminal proceedings may occur at the discretion of the commissioner. So the fines up to $50,000 if one knowingly commits crime. அது வந்து தெரிஞ்சே தான் பண்றாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ்ல ஏதாவது அவங்க தெரிஞ்சே தான் அந்த குற்றத்தை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா it leads up to 1 year imprisonment and $50,000. Fines up to $5,000 to other peoples. Okay, அதாவது மைனர் வயலேஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா only those involved in testing will be given civil penalties. ஸோ அந்த டெஸ்டிங்கில் ஏதாவது அவங்க ஃபால்ட்டாக கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரிஜினலாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி டேட்டா they have given with the prescribed limits ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி அதை மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா it leads to $5,000. ஸோ சேல்ஸ்லேயோ இல்லை அதர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்தாங்கன்னா they will be having more heavy penalties. It may be leads to imprisonments also. The facility sponsor may terminate or suspend the facility from doing any non-clinical study for a permit. So இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம்லாம் என்ன ஆகும்னா FDA வந்து எல்லாருக்குமே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. Then the sponsor பண்றாங்க இல்லையா பர்டிகுலர் லெபார்டரிக்கு, they will not give any fundings to the particular organization. ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து நான் கிளினிக்கல் ஸ்டடி வந்து எதுக்குமே பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க, அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு if they want to submit, the sponsor is required to notify the FDA in writing within 15 working days that the facility is to be suspended or terminated and why it has to be terminated. அந்த ஸ்பான்சர் வந்து இந்த டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் 15 daysக்குள்ள they have to give the written statement. ஏன் வந்து இதுல இருக்கிற ஸ்டடி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும், why it has to be suspended or terminated அப்படிங்கறத the sponsor has to mention to the FDA. Reinstatement of a disqualified facility. ஸோ திரும்ப வந்து அதை நான் புதுசாக கொண்டு வரோம், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இட் ஹாஸ் டு ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு கொண்டு வரோம் அப்படின்னா what are the things, what is the procedure? The testing facility may be reinstated as acceptable non-clinical study to be turned into FDA if the commissioner can be certain that the further studies will be conducted in the compliance according to the GLP standards and that any current studies integrity have not been severely harmed by the disqualification. So திரும்பவும் வந்து அதை கொண்டு வராங்க அந்த ஃபெசிலிட்டியை or the particular organization are getting approval na, they have to follow the GLP standards. So the FDA they will undergo the study, they will visit the laboratory and then only they will give approval. So the disqualified facility will be required to put in writing to the commissioner reasons why it should be reinstated. So அவங்க வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அந்த ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனை, ஸோ they have to give a written statement ஏன் வந்து இதை ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணணும்,
அப்புறம் வாட் தே ஹவ் டேக்கன் தி ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அவங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க, வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் தே ஹவ் டேக்கன் டு கிரியேட் நியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது தே ஹவ் டு மென்ஷன். ஓகே. ஸோ அதை மாதிரி இன் ஃபியூச்சரில் அதை மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாமல் வில் பி டேக்கிங் இன் டு கன்சிடர் அப்படிங்கிறது தே ஹவ் டு கிவ் அஷூரன்ஸ் ஆல்சோ. So the commissioner will inspect the facility and determine if it shall be reinstated. So அந்த கமிஷனர் தான் திரும்பவும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் விசிட் பண்ணுவாங்க. விசிட் பண்ணிட்டு either we can give approval or not அப்படிங்கறது he will decide. So the commissioner is required to notify all persons that were notified of the disqualification including the facility. So அதை வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் அதில் இருக்காங்க, who are persons involving in the research projects, he need to go through all the conditions. யாரெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க அவங்கெல்லாம் திரும்ப அதில் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத the commissioner has to ensure that. So this is about your good laboratory practice.